Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today is our first online class due to PKPB. So today I plan to do a revisions on factors affecting rate of reactions, and then I will relate it with the collisions theory. Right. Okay, there are 5 factors that affecting rate of reactions. We have size of solid reactants, we have concentration of reactants, we have temperature, we have pressure and presence of catalyst. Alright. So, hari ini saya merancang untuk melakukan ulang kaji berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas, dan saya akan kaitkannya dengan teori pelanggaran. Alright. So faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas kita ada 5 di sini, iaitu size, concentrations, suhu, tekanan dan kehadiran catalyst. Right. Before I go further, alright, so I will explain a bit about the collisions theory. Alright. Okay, according to the collisions theory, reactant particles must collide with one another for reactions to occur, and the rate of reactions is depends on the frequency of effective collision. Okay, so maksudnya dekat sini, berdasarkan teori pelanggaran, particles perlu berlanggar antara satu sama lain untuk menghasilkan reaksi, sesuatu reaksi. Alright. Dan juga kadar tindak balas juga bergantung kepada kekerapan pelanggaran effective collisions. And for your informations, not all collisions between particles results in reactions. Only effective collisions would cause reactions to occur. So maksudnya tak semua pelanggaran yang berlaku antara partikel itu menyebabkan reaksi. Only hanya pelanggaran yang efektif sahaja yang akan menghasilkan reaksi. Okay, but there are 2 conditions to produce the effective collisions. First, the reactants particles must have energy equal or more than activation energy and must collide with correct orientations. Alright, so maksudnya kat sini ada 2 kondisi untuk menghasilkan pelanggaran yang efektif, pelanggaran yang berkesan. First, dia kena ada, partikel itu kena ada tenaga yang sama ataupun lebih daripada activation energy. Dan yang kedua, dia kena berlanggar dengan orientasi yang betul. Right. Next, I will go further what is mean by the activation energy. And for your informations, reactants particles needs to have enough energy to initiate a reaction. In other words, activation energy is required to start a reaction. Activation energy is like an energy barrier that needs to be overcome before reaction can take place. So, maksudnya kat sini, untuk menghasilkan sesuatu reaksi itu, partikel itu perlu ada tenaga yang cukup, ataupun dalam erti kata lain, activation energy diperlukan untuk memulakan sesuatu reaksi itu. Activation energy ni juga seperti level ataupun tahap yang perlu untuk dilepasi oleh partikel tadi itu untuk menghasilkan reaksi tersebut. Alright.
Okay, activation energy ni dia simbol dia adalah EA. EA. The energy EA ni the activation energy is the difference in energy between energy level of the reactants and the energy at the peak of the curve of the graph. Okay, I repeat again. The activation energy is represented by the symbol EA. In the energy profile diagram, the activation energy is the difference between the energy level of the reactants and the energy at the peak of the curve in the graph. Alright. Okay, for energy level diagram. So energy level diagram, we have two types of energy level diagram. We have isothermic reactions and endothermic reaction. Okay, for energy level diagram profile, we have two types, isothermic and endothermic reaction. Okay, untuk energy level diagram profile, kita ada dua jenis, iaitu endothermic and exothermic reaction. Okay, reactions that release heat energy to the surrounding is called exothermic reactions. So dekat sini, reaksi yang membebaskan tenaga haba kepada persekitaran, kita panggil dia sebagai exothermic reaction, where reactions that absorb heat energy from the surrounding are called endothermic reaction. So maknanya kat sini reaksi yang menyerap haba daripada persekitaran adalah dipanggil sebagai endothermic reaction. And all exothermic reactions or endothermic reaction have activation energy EA yang tadi tu that must be overcome by the reactants particles. So maksudnya kat sini semua exothermic and endothermic reactions ada activation energy EA yang perlu di overcome, yang perlu diatasi oleh particles untuk menghasilkan reaksi lah. Okay. So next we will go for the collisions theory, collision orientation. Alright. Collision orientation dia kena berlaku dalam correct orientation. Baru sesuatu reaction itu boleh berlaku. Jika ia berlaku dalam orientasi yang salah, so the particles will bounce back and no reaction occur. So maknanya collisions between the particles itu dia perlu berlaku dengan correct orientation. Correct orientation maknanya orientasi yang betul. Jika ia berlanggar dengan orientasi yang tak betul, dia akan bounce back and reaction tak berlaku. So I repeat again, for effective collisions, it must have two conditions that need to be fulfilled. First, it must have enough energy, equal energy, or overcome the activation's energy. And the second one is the particles must collide with correct orientation. So saya repeat sekali lagi, untuk menghasilkan pelanggaran yang berkesan ataupun effective collision, dia perlukan tenaga yang sama ataupun lebih daripada activation energy, dan juga pelanggaran antara particles itu perlulah pelanggaran yang betul, maknanya orientasi yang betul. Okay, so next we're going back to the factors affecting rate of reactions. So as I told you before, we related factor affecting the rate of reactions with collision theory that I explained just now. So macam saya bagi tahu tadi, saya akan kaitkan collision theory, teori pelanggaran dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. So we'll go for the first one, is size of solid reactant. Alright, for a fixed mass of solid reactant, the smaller the size of the solid reactants,
the higher the rate of reactions. Okey, kat sini maksudnya untuk mass yang telah ditetapkan, untuk berat yang telah ditetapkan, yang kita constantkan berat dia, maknanya the smaller the size, maknanya semakin kecil size sesuatu bahan itu, dia akan menghasilkan kadar tindak balas yang lagi tinggi. Okey, saya bagi contoh kat sini. Example, for a fixed mass, zinc powder has higher rate of reactions compared to zinc granules due to higher surface area of zinc powder. Okay, so contohnya kat sini, untuk mass yang telah ditetapkan antara zinc powder dengan zinc granule ini, so zinc powder ini dia lebih tinggi kadar tindak balas dia kerana dia adalah saiz dia kecil-kecil berbanding dengan zinc granule. And then bila saiz dia kecil, dia punya surface area, permukaan dia lebih tinggi berbanding zinc granule. Alright, so when I relate it with the collisions theory, so when the size of zinc powder is smaller, the total surface area of the reactants increase, the total surface area exposed to collisions increase, the frequency of collisions between particles increase, the frequency of effective collisions increase, and the rate of reaction increase. So dekat sini I repeat again, to achieve the effective collisions, we must have energy equals or more than activation energy to overcome the activation energy, and the particles must collide with the correct orientation. So dekat sini saya ulang balik. So maknanya untuk size, maknanya semakin kecil size sesuatu bahan, untuk yang size sesuatu bahan yang kita fixkan dia punya mass, the total surface area, the permukaan dia semakin banyak, semakin besar, semakin tinggi. So permukaan yang terdedah kepada pelanggaran semakin tinggi, the kadar pelanggaran antara partikel semakin tinggi, dan juga kadar pelanggaran effective collision semakin tinggi dan menyebabkan kadar tindak balas semakin tinggi. So here the important thing here you need to remember these five things. First, when the total surface area of the reactant increase, the total surface area exposed to collisions increase, the frequency collisions between particles increase, the frequency of effective collision increase, and the rate of reaction increase. So this is a 5 thing that you need to remember for the rate of reactions, for the factor affecting the rate of reaction for size. Next we go for the concentrations. Alright, so for the concentrations, the higher the concentration of liquid reactants, the higher the rate of reaction. So maksudnya lagi tinggi concentration sesuatu bahan itu, selagi makin tinggi kadar tindak balas. So apabila saya relatekan, saya kaitkan dengan collision theory, so listen here. So when the concentrations of reactant particle increase, the number of particle per unit volume increase, the frequency of collisions between particles increase, the frequency of effective collisions between particles increase, and the rate of reaction increase. So dekat sini sama juga seperti yang sebelum ni. So kamu kena ingat 5 benda ni. So when the concentration of reactant particle increase, so apabila concentration sesuatu bahan itu tinggi, number of particles dalam
dalam sesuatu yang kita constantkan, dia punya volume akan semakin tinggi, and then ada kadar pelanggaran antara partikel akan menjadi lebih banyak, and then kadar pelanggaran yang efektif semakin tinggi dan the rate of reaction semakin tinggi, kadar tindak balas semakin tinggi. So the important things here you need to remember the number of particle per unit volume. So maksudnya kat sini the unit volume to volume yang kita constantkan, right, untuk concentration, lower concentration and higher concentration yang kita constantkan dia punya volume. Alright, so we go to the temperature. So an increase in temperature will increase the rate of reaction. So maknanya bila kita tinggikan suhu sesuatu bahan itu, akan tinggikan lagi dia punya kadar tindak balas. So at a lower temperature, the particle move slower, so frequency of collision is slower. So maknanya dekat sini, dekat temperature yang rendah, partikel akan bergerak dengan perlahan and then menyebabkan pelanggaran antara partikel itu rendah. So at a higher temperature, the particles move faster. Frequency of collision is higher. So dekat suhu yang tinggi, partikel bergerak dengan laju. So maknanya frequency of collision, so pelanggaran antara particles tu akan lebih tinggi, lebih kerap. So when I relate with the collision theory, when temperature increase, the kinetic energy of the reactant particles increase, more particles have energy to overcome the activation energy. The frequency of effective collisions between particles increase and the rate of reactions increase. So maknanya kat sini pun 5 benda yang kena ingat. Okay, bila kita tingkatkan suhu, kinetic energy of the reactant particles increase. So maknanya kinetic energy dekat sini, maknanya bila kita applykan suhu, kinetic energy increase. Kinetic energy increase, so maksud dia kinetic energy increase ni, particles tu bergerak daripada slow, dia bergerak kepada laju lah. Maknanya dia bergerak daripada slow kepada laju. Next, more particles have energy to overcome the activation energy. So apabila kita apply suhu yang tinggi, kinetic energy particles tu meningkat dan menyebabkan particles tu ada energy yang cukup ataupun melebihi untuk melepasi lah the activation energy. Next, the frequency of effective collisions between particles increase and the rate of reactions increase. So 5 point ni pun kena ingat. So this 5 point you need to remember for the temperature. Right, next we go for the pressure. So pressure, increase in pressure will increase the rate of reaction. So apabila kita tingkatkan tekanan dalam sesuatu bekas tu atau sesuatu kondisi tu, dia akan tinggikan lagi kadar tindak balas. Okay, pressure only affect the rate of reaction involving gas, does not affect on solid and liquid. So maknanya pressure ni kita hanya boleh apply dekat sesuatu kondisi yang berkaitan dengan gas. So maknanya kalau ia berkaitan dengan solid atau liquid, so kita tak boleh apply lah konsep pressure ini. So at constant temperature, when the gas is compressed with increasing pressure, increase the concentration of the gas and the rate of reactions increase. So maknanya dekat constant temperature. Okay, untuk pressure kita kena constantkan dia punya temperature. So when the gas is compressed, so apabila kita beri tekanan kepada gas itu, so dia akan concentration of gas tu akan lebih tinggi dan akan menyebabkan pelanggaran berlaku lebih kerap di situ dan akan meningkatkan kadar tindak balas. So when I relate, saya kaitkan dengan teori pelanggaran. So when the pressure of gas increase,
the number of particle per unit volume increase, the frequency of collisions between particles increase, the frequency of effective collisions between particles increase, and the rate of reactions increase. So for pressure, you also need to remember these 5 points. So apabila kita tingkatkan ataupun increase tekanan gas dalam sesuatu bahan, so maknanya the number of particle per unit volume increase, and the frequency of collision, maknanya pelanggaran antara particle so meningkat, and the frequency of effective collisions between particle increase, and the rate of reaction increase. Okay, so ini 5 point ini pun you need to remember. Okay, next we go for the last one, the presence of catalyst. So catalyst is a chemical substance that alter the rate of reactions. Alright, catalyst ni adalah chemical substance yang mengubah kadar tindak balas. Alright, only small amount of catalyst needed to increase the rate of reactions. Maknanya hanya amount jumlah yang kecil sahaja catalyst ini diperlukan untuk meningkatkan kadar tindak balas. So maknanya next, dia does not change the quantity of the product form. Maknanya produk yang terhasil daripada sesuatu reaksi itu, dia tak akan mengubah jumlah kuantiti produk yang final tu. Next, during reactions, catalyst they remains chemically unchanged but may undergo physically change. So maksudnya kat sini, maknanya catalyst ni semasa reaksi tu dia chemically unchanged, dia tak berubah secara chemicalnya, tapi dia boleh berubah dalam bentuk physical. Contohnya, jika at first tu kita tambah crystal catalyst, so it may turns to powder but chemically unchanged. So maknanya dia hanya boleh berubah dalam bentuk physical. So kalau first tu kita tambah dalam bentuk solid catalyst, so dekat last tu dia mungkin akan jadi serbuk, lebih kurang macam tu lah. And it's specific in actions, and it can only catalyze particular reaction. Maknanya catalyst tu sudah dia spesifik untuk sesuatu reaction. Okay, contoh macam reaction A, okay, kita kena pakai catalyst ni. Reaction B, kita kena pakai catalyst ni. Maknanya dia spesifik. Alright. So catalyst ni kita ada dua jenis, positive catalyst and negative catalyst. So positive catalyst ni dia increase the rate of reaction, where the negative catalyst dia slow down the rate of reactions. Okay, so when saya kaitkan dengan collision theory, when I relate it with a collision theory, in the presence of catalyst, the catalyst provide an alternative pathway by lowering the activation energy. More reactance particles can achieve the activation energy. The frequency of effective collisions between the particles increase, and the rate of reactions increase. Okay, so maknanya kat sini, bila adanya catalyst, the presence of catalyst, catalyst ni dia provide alternative pathway. Mana alternative pathway lah, jalan yang lain dengan merendahkan activation energy by lowering the activation energy. So dengan rendahkan activation energy, banyak partikel akan mencapai untuk melepasi the activation energy. So the frequency of effective collision between particles increase. Maknanya kekerapan pelanggaran efektif, pelanggaran yang berkesan akan lebih tinggi lah bila kita guna catalyst ni. So the rate of reaction lagi tinggi. So untuk catalyst ni sama juga, kena ingat 5 poin yang tadi. So kita kena tahu dia provide alternative pathway
by lowering activation energy, and so more particles can achieve the activation energy, and frequency of effective collision between particles increase and the rate of reactions increase. So here I give a few example of catalysts and its specific reactions. So for example, if we have catalyst copper to sulfate solution, so copper to sulfate solution only can be used for reactions between zinc and hydrochloric acid. And if we have a manganese 4 oxide, manganese 4 oxide can be used for decompositions of potassium chlorate. And if we have manganese 4 oxide also, we also can use for decompositions of hydrogen peroxide solutions. Okay guys, so I think that's all for today class. So after this I will give you a few assignment that you need to complete and submit to me, and I need you all to compile all the assignments, and when you come back to the school, I want you to show me all the assignment that I give, and you need also to submit to me by online and also the hard copy during bila sekolah buka nanti. Okay, that's all for today. I wish you all the best, and that's all. Thank you.